Coffee Break German, Lesson 33. Hallo und herzlich willkommen bei Coffee Break German. Ich bin Marc. Mein Name ist Thomas und nach unserer Busfahrt sind wir im Hotel angekommen. That is indeed correct because last week we were getting, well, not last week for you, but earlier today for us, we were getting the bus from the airport to our hotel here in Innsbruck. Now we fully intended to record the conversation of checking into the hotel, but unfortunately we had some problems with our technical equipment, our recording equipment. So we took our inspiration from Coffee Break French, which was a similar episode around this time in Coffee Break French, and we have put together a conversation between an American man checking into the hotel and the hotel receptionist. And our hotel receptionist here was very kindly willing to record that conversation with an American tourist who had heard of Coffee Break Spanish, indeed had used Coffee Break Spanish, and was delighted to be involved. A bit of a roundabout story, but we're going to get into the conversation now. As usual, we'll listen to the conversation first, then we'll go through each part of the conversation, and Thomas will help us to understand it. Also, los geht's! So have a listen to this conversation now between Mr. Don Brown and the hotel receptionist. Guten Tag, willkommen im Hotel Pirkelbauer. Guten Tag, wir haben ein Zimmer reserviert. Ich heiße Don Brown. Moment, bitte. Ja, ich habe Sie hier. Darf ich Ihren Ausweis haben, bitte? Gerne. Sie haben 3 Zimmer reserviert. Ein Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer. Ist das richtig? Nein. Sie heißen John Brown? Nein, ich heiße Don Brown. Ah, das tut mir leid. Wir haben eine andere Reservierung auf den Namen John Brown. Welch ein Zufall. Es ist derselbe Familienname. Also Entschuldigung. Ah ja, Ihre Reservierung ist für ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. Ja, das stimmt. Perfekt. Das Einzelzimmer hat einen Blick über den Platz und das Doppelzimmer hat einen schönen Blick auf den Fluss. Ist es möglich, einen Blick auf den Berg zu haben? Ja, das ist möglich, aber leider kostet es ein bisschen mehr, und zwar 10 Euro pro Nacht und pro Zimmer. Sie bleiben 5 Nächte, von Montag bis Samstag. Das macht also 50 Euro zusätzlich. Am Vormittag ist der Blick sehr schön. Genau, also ein Zimmer mit Blick auf die Berge und das Doppelzimmer mit Blick auf den Fluss, bitte. Kein Problem, ich brauche nur Ihre Kreditkarte. Bitte. Danke. Ihre Zimmer sind im 2. Stock. Es gibt einen Aufzug hier auf der linken Seite. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier in Innsbruck. Vielen Dank. It's time now to go through the conversation in greater detail, and let's make sure that we all understand all the parts of this conversation. So, Thomas, how did it begin? What did the receptionist say to begin with? Yeah, the first few sentences were very easy. It's just Guten Tag, willkommen im Hotel Pirkelbauer. Yes, which is the name of the hotel. Yeah. So, willkommen im Hotel, and that's in dem Hotel. So it's das Hotel. Okay, and it's dative. Yeah? Exactly. Okay, we're getting there. Willkommen im Hotel Pirkelbauer. And so then our American friend said, Don, guten Tag, wir haben ein Zimmer reserviert. Ich heiße Don Brown. So, wir haben ein Zimmer reserviert. We have a room reserved. And then he gave his name. And then the receptionist said, A moment, please. Moment, bitte. Ja, ich habe Sie hier. Yes, I have you here. So she's looking in her list. And then a word we heard before, darf ich Ihren Ausweis haben, bitte? Can I see your passport? Can I have your passport? So it's der Ausweis? Der Ausweis, the passport. Passport. Darf ich Ihren Ausweis haben, bitte? Gerne. Please. Okay, so can I have your passport, please? And he handed over the passport. Let's listen to the next part of this conversation where, as you can tell, there's a little bit of a mix-up. Sie haben 3 Zimmer reserviert. Ein Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer. Ist das richtig? Nein. Sie heißen John Brown? Nein, ich heiße Don Brown. Ah, das tut mir leid. Wir haben eine andere Reservierung auf den Namen John Brown. Welch ein Zufall. Es ist derselbe Familienname. Also Entschuldigung. Ah ja,
Ihre Reservierung ist für ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. Ja, das stimmt. Perfekt. Das Einzelzimmer? So according to the hotel receptionist, she said, Sie haben 3 Zimmer reserviert, ein Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer. Ist das richtig? so fairly straightforward. You've got 3 rooms reserved, 1 single room and 2 double rooms. Is that right? Correct. And then Don disagrees because it was booked on John Brown, and the receptionist asks, Sie heißen John Brown? And of course, there is a mix-up. In fact, it's not John Brown, but Don Brown. So he says, ich heiße Don Brown. And then our hotel receptionist explains. Das tut mir leid. Wir haben eine andere Reservierung namens John Brown. Welch ein Zufall. So, I'm sorry, das tut mir leid. And then eine andere Reservierung. A different reservation. Okay. Would it be fair to say that's another reservation also? We have another reservation yeah. in the name of John Brown. Exactly. Namens. We heard that before. Namens John Brown. What a coincidence. Welch ein Zufall. Let's hear that one again. Der Zufall. The coincidence. Der Zufall. Okay. So, what a coincidence. Welch ein Zufall. Welch ein Zufall. And you need to be very careful not to mix up Zufall with Durchfall. Yeah, that would be. How nice. Okay, let's continue. So she then says, I think she says it's the same name, it's the same family name. Es ist derselbe Familienname. Familienname is surname, family name. And derselbe, the same. Okay. And so then she says, I'm sorry, Entschuldigung. Ihre Reservierung ist für ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. So the reservation is for 1 single room and a double room. Okay, so für ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. Okay, it's time now to listen to the next part. And this part's quite long, so have a listen carefully. We will go through everything afterwards, of course. Perfekt. Das Einzelzimmer hat einen Blick über den Platz und das Doppelzimmer hat einen schönen Blick auf den Fluss. Ist es möglich, einen Blick auf den Berg zu haben? Ja, das ist möglich, aber leider kostet es ein bisschen mehr, und zwar 10 Euro pro Nacht und pro Zimmer. Sie bleiben 5 Nächte, von Montag bis Samstag. Das macht also 50 Euro zusätzlich. Am Vormittag ist der Blick sehr schön. Genau, also ein Zimmer mit Blick auf die Berge und das Doppelzimmer mit Blick auf den Fluss, bitte. Kein Problem. So, the lady explains that the single room has a view of the square and the double room has a beautiful view of the river. Let's hear how that is in German. Das Einzelzimmer hat einen Blick über den Platz und das Doppelzimmer hat einen schönen Blick auf den Fluss. So the Blick is the view. Das Einzelzimmer hat einen Blick, accusative case, über den Platz. So you can see above the whole place. So you're looking down over the square, as it were. Over the square, or you can say on the river or on the mountains, auf den Fluss, auf die Berge. Okay, so das Doppelzimmer hat einen schönen Blick auf den Fluss. Exactly. Could you say über den Fluss? Well, then you're looking over the river. To see what's on the other side. Exactly. Okay. And then Don asked a question, ist es möglich, einen Blick auf den Berg zu haben? Ist es möglich? Is it possible? Is it possible? To get a view on the mountains. Of the mountains, yeah. And I have to say, I've got a beautiful view of the mountains from my room. I might even post a photo of the view from the view of the mountains from my room on the website. But anyway, Don was asking if it's possible to get a view of the mountains. And this is where I'm just going to prove that I'm not geizig. You'll see what I mean. And the receptionist says, ja, das ist möglich, aber leider kostet es ein bisschen mehr, und zwar 10 Euro pro Nacht und pro Zimmer. So she says, yes, that's possible, das ist möglich, but leider, unfortunately, it's a little bit more expensive and it costs 10 euros per night per room. So we had a nice und zwar in there, where she was giving more information about the supplement that Don had to pay. I didn't have to pay it, but we'll not tell Thomas that. So, und zwar 10 Euro pro Nacht und pro Zimmer. So 10 euros per night per room. Then she went on to add all that up. And she says,
I don't know if you heard bleiben before, but it means to stay. So, Sie bleiben 5 Nächte, you are staying 5 nights. Von Montag bis Samstag. Also der Zusatz ist 50 Euro. So the Zusatz would be the supplement. Yeah, the additional pay, the supplement, in total is 50 euros. Okay, and she also was more specific about this. She said, am Vormittag ist der Blick sehr schön. So, in the before noon, the morning? yeah, between morning and lunch. Okay. The Blick is very nice. Der Blick ist sehr schön. The view is very nice over the mountains. Okay, and I can confirm that. Okay, Thomas, can we just hear the entire answer to the question? Ist es möglich, einen Blick auf den Berg zu haben? Ja, das ist möglich, aber leider kostet es ein bisschen mehr. Und zwar 10 Euro pro Nacht und pro Zimmer. Sie bleiben 5 Nächte, von Montag bis Samstag. Also der Zusatz ist 50 Euro. Am Vormittag ist der Blick sehr schön. So at this point, Don decided that he would like a single room with a view of the mountains and the double room with the view of the river. Genau. Also ein Einzelzimmer mit Blick auf die Berge und das Doppelzimmer mit Blick auf den Fluss, bitte. Okay, it's time now to listen to the final part of the conversation. You'll recognize certain words here. You'll definitely recognize Aufenthalt, the stay, and you'll also be looking for the word for a lift. See if you can spot that word. Blick sehr schön. Genau, also ein Zimmer mit Blick auf die Berge und das Doppelzimmer mit Blick auf den Fluss, bitte. Kein Problem. Ich brauche nur Ihre Kreditkarte. Bitte. Danke. Ihre Zimmer sind im 2. Stock. Es gibt einen Aufzug hier auf der linken Seite. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier in Innsbruck. Vielen Dank. So having decided that he wants a single room with a mountain view and a double room with a river view, then the receptionist asked him for his credit card. Ich brauche nur Ihre Kreditkarte. So, I only need your credit card. So brauche is I need. Ich brauche. Ja. Okay. And then the lady said, your rooms are on the 2nd floor. Ihre Zimmer sind im 2. Stock. So, Stock is the word for floor. Mhm. Und es gibt einen Aufzug hier auf der linken Seite. So the Aufzug is the lift. Exactly, and it's on the left side. Okay, es gibt einen Aufzug hier auf der linken Seite. And finally she wished him a very pleasant stay here in Innsbruck. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier in Innsbruck. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier in Innsbruck. Exactly, we had angenehm Sie kennenzulernen. So, a pleasant stay. Pleasant stay. Okay, let's listen to the whole conversation again and, as usual, hopefully you'll understand everything this time. Guten Tag, willkommen im Hotel Pirkelbauer. Guten Tag, wir haben ein Zimmer reserviert. Ich heiße Don Brown. Moment, bitte. Ja, ich habe Sie hier. Darf ich Ihren Ausweis haben, bitte? Gerne. Sie haben 3 Zimmer reserviert. Ein Einzelzimmer und 2 Doppelzimmer. Ist das richtig? Nein. Sie heißen John Brown? Nein, ich heiße Don Brown. Ah, das tut mir leid. Wir haben eine andere Reservierung auf den Namen John Brown. Welch ein Zufall. Es ist derselbe Familienname. Also Entschuldigung. Ah ja. Ihre Reservierung ist für ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. Ja, das stimmt. Perfekt. Das Einzelzimmer hat einen Blick über den Platz und das Doppelzimmer hat einen schönen Blick auf den Fluss. Ist es möglich, einen Blick auf den Berg zu haben? Ja, das ist möglich, aber leider kostet es ein bisschen mehr, und zwar 10 Euro pro Nacht und pro Zimmer. Sie bleiben 5 Nächte, von Montag bis Samstag. Das macht also 50 Euro zusätzlich. Am Vormittag ist der Blick sehr schön. Genau, also ein Zimmer mit Blick auf die Berge und das Doppelzimmer mit Blick auf den Fluss, bitte. Kein Problem. Ich brauche nur Ihre Kreditkarte. Bitte. Danke. Ihre Zimmer sind im 2. Stock. Es gibt einen Aufzug hier auf der linken Seite. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier in Innsbruck. Vielen Dank.
So that's where we're going to leave this episode of Coffee Break German. We hope that you've enjoyed listening to Don's conversation with the receptionist, and we'd like to say vielen Dank once more to our friend Don Brown, and we hope that he enjoys his stay also in Innsbruck. Don't forget that you can visit the website at coffeebreakgerman.com to find out how you can access full lesson notes, video flashcards, and bonus audio for this lesson and indeed every lesson of the Coffee Break German course. Head straight over to coffeebreakgerman.com today. Next time, we plan to bring you a conversation that we'll record at breakfast some morning. Now, this will give us the opportunity to practice our transactional language, the kind of phrases, the words and phrases we've learned for ordering food and drinks. Das ist eine sehr gute Idee, Marc. Ich habe großen Hunger. Ich auch. Ich bin sehr hungrig. Okay, until then, vielen Dank und tschüss. Bis dann. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.